O ars erasca, vivo e gudo e geladu, osam de mortimineni, de lasra a calma de noit, panico sigo, mes agrum sus filios calm força desesperata, pius tropcam na escurideo, todos esse gigando freneticmen and buracos negros no chao, abrigos subterraneos que esse tornam prizos claustrofobicas, onde cada batimento cardíaco e a martello contra as paredes, la fora, o mundo explodem am inferno de estojacos e gritos. E mais uma vez a paz, essa palavra vazia, esse estracalha empedicos. Como pesadelo infindivo, a guerra devora tudo, sem tregua, sem misericordia, esmigando a alma de quem sobrevive. Mas por quê? A resposta neo est apenas nas manchas gritantes ounas analises frias de politologos. Ela esse escanem uma história que se enraiza na poeira de millennios, uma promessa divina que, dia, molda para sempre o destino de humanidade. Essa promessa foi susurrada sob su estrelado, para hamem chamado hebreu. Pacto que neo falava apenas de descendentes, mas de uma terra, uma nikeo, uma bensal para todos os povos. Quem diria que essa mesma promessa, em vez de unir, trocaria as linhas de uma divisão tal profunda? Dessa única fonte, brotaram dois rios. De Ismael, o primogenito, veio a vasta tapicaria do mundo árabe, com suas próprias histórias de fé e reivindicações ancestrais sobre a terra. De sec, o filho de promessa, nasce o povo de Israel, com a sua jornada de exílio e seu ansiado inextinguível pelo retorno a Sio. E é aqui, nesse pedico de terra sagrada, que o eco de quila promessa primordial se choca com a força de destino trágico. A mesma terra que para o renascimento de povo perseguido, a materialização de sano malino de retorno, para o outro e a nakba, a catástrofe que despediu, de salju e fúria profundamente, Jerusalém, a cidade santa para três fez, torna-se o epicentro de uma dor complicada, alto de ansios divinos e de ritos humanos em conflito. Mas a Bíblia, que nostra história de promessa e de suas divisões, neo nos dixa sem esperança. Ela nos apana para o horizonte, para o fim des conflito malino em Israel, desfecho que neo vira das males humanas, mas de uma intervenção divina, para os que guardam a fé judaica, a resposta é o Messias. Ele vira para reunir todos os dispersos de Israel, para trazer uma era de paz universal que emanar de Jerusalém. As espadas arreo forjadas emirados, as lancas empadadeiras, a guerra será esquecida. Jerusalém será o centro espiritual do mundo, e todas as necos floreo para lá, neo para lutar, mas para aprender os caminhos de Deus. E para aqueles que Abraham a fé Crista, a visão e igualmente grandiosa, o retorno glorioso de Jesus Cristo. E ele porá seus pés novamente no monte das oliveiras, e de Jerusalém estabelecerá esse o reino malino de paz e justiça. Neo haverá mais derramamento de sangue. Aquilo que é o príncipe de paz reinará, e o conflito que perixa eterno será finalmente silenciado. A terra, que antes gemia sob o peso de guerra, florescerá em harmonia. Assim, a Bíblia nos oferece neo uma solução diplomática, mas uma visão de redenção divina. Ela sugira que o fim des conflito malino em Israel neo será apenas o cessar-fogo entre exércitos, mas uma transformação radical de própria natureza humana e das relações entre povos. Tudo orquestrado por uma força maior. Uma promessa que comica no deserto e que culminará, finalmente, em uma paz que transcende toda a compreensão humana, irradiando de Jerusalém para o mundo reconciliado. Imagine uma terra, neo qualquer terra, mas pano minúsculo no mapa, carregado de uma eternidade de promessas e lágrimas. Palco onde o divino se encontra com o humano, onde cada grão de areia e cada pedra anagaça serão segredos de millennios. Esta é a essência do que muitos chamam de Oriente Medio, mas que, para Bilhos, é a própria Terra Santa. Para o povo do livro, o judo, esta neo é apenas uma regio. É a terra prometida.
O Burko desue fe, O Palco de Alianca Divina, Cada Synagoga Panapar Jerusalem, Cidade Darida, Onde Jesse Ergio Templo, e onde o Muro Occidental ainda Coracam, as Preces de Juracos, Ancio de Retorner, de Reconstruer, de Comper uma Proficia que Eco Adesi Hebreo, uma Casa Ancestral Forjada na Promessa de Deus, Sue Luda e Porum Retorno, Porum Larcae, Antestatudo, Legado Espiritual Inalienable, Para os Seguidores de Cruz, O Casteo, Cada Colina, Cada Vale, e uma Pagina Viva do Evangelho, Belem Nazer, O Mar de Galilea, O Jardim do Getsemani, Cada Passo Eco dos Passos de Jesus Cristo, e a terra onde salvaqueo foi tessida, onde a fe esse tornu carne habitu entre nos, Jerusalem par els, e o lugar de paiseo, morti resurrico, ferro de esperança e redenqueo. Sue conexo e uma peregrinaco de amori deviceo, as reais de sue fe, e para os faz do profeta, o mano, esta terra guarda a sanidade de Al-Quds, Jerusalem, lar de mesquita de Al-Aqsa e do Domo de Rocha, o terceiro local meio sagrado do Isla, de onde o profeta Mahoma sendo al-Sus, e uma cidade protegida por juramento, símbolo de presença divina na terra, uma parte essential da sua identidade e orgulho. Sua defesa e auto de fé, guardio de loques sagrados que os conectam diretamente ao sul. Três caminos de fé, três pixels ardentes, convergindo e colidindo no mesmo solo sagrado. Cada com sua reivindicação divina. Cada com sua história de promessa e sofrimento. Cada vendo no alterneo apenas rival político ou territorial. Mas desafio a sua própria verdade espiritual. E essa teia profunda de ancios divinos e histórias bíblicas que dá ao conflito uma camada de intensidade raramente vista em outras disputas. Neo é apenas por petróleo ou por fronteiras, mas pela alma de terra, pela interpretação do sagrado, pela concretização de promessas eternas. O que para me o retorno à pátria prometida, para outro e ocupação de terra sagrada. O que para me restrição dum templo, para outro e mica e uma mesquita millennial. Assim, o Oriente Medio é mais do que conflito geopolítico. É palco onde as voces de Deus, como interpretadas por milenios de fé, e como confronto continuo, tornando cada pedico de terra neo apenas solo, mas alto disputado, onde o espiritual e o humano se interlacam em uma dança trágica e interminável, à espera de uma paz que perica para muitos divinamente impossível. Cena o pulso de terra sob, sus pés. Respire o ar denso de uma história millennial, onde cada pedra, cada ruína, sussurra contos de imperios, fez e sobrevivências. No coração des caldero de séculos, emerge uma Nikeo. Em 1948, Israel nasceu, para povo que carregava cicatrizes de perseguidos milenares, para aqueles que haviam sobrevivido ao impensável, era o ápice sanho, o cumprimento de uma promessa ancestral, o retorno a sua pátria. Mas essa aurora para foi o crepúsculo para outro. No mesmo instante, para o povo palestino, a alvorada de Israel era a nakba, a catástrofe. Centenas de milhares de famílias arrancadas de suas casas, suas terras, seus modos de vida, forcadas em exílio que perdura hoje. As raízes foram cortadas, e a dor desaperta e como grito pelos pesos vizinhos. Imagine uma criança nascendo em meio a uma tempestade. Assim foi Israel. Desde o primeiro dia, não foi saiu como bracos, mas como estrando das armas. A guerra de 1948 to 1949 neo foi conflito isolado, mas a primeira página épico de décadas. O sano sionista, a reconstrução lar judo, foi interpretado pelos nações árabes vizinhas como invasão, uma ferida aberta no decido de regio. Pense na constante tensão, na respiração suspensa a cada manhasser. As vitórias em 1956, 1967, Guerra dos 6 Dias, 1973, Guerra de Yom Kippur,
Neo truxeram paz dura mas aprofundimus feridas. Cada conquista territorial. Vista por Israel como uma grania de segurança em ambiente hostil, era percebida pelos vizinhos como mais uma uspicao, mais uma humorreo. A Cisjordânia, Gaza, as colinas de Gola, territorios que esse tornaram símbolos de complexidade de ocupação e de luta pela autodeterminação palestina. Neo esse trata apenas de mapas e fronteiras. É uma coliseu de identidades, de narrativas. O sionismo, para muitos, é afirmação de povo sobre sua existência. Para outros, é uma força de colonização. As bandeiras palestinas que tremlam em protesto carregam a esperança de estado próprio. O luto por uma pátria perdida e a denúncia de uma pressão contínua. E no centro de tudo, a joia de três fés, Jerusalém, sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Cada pedra de seus muros antigos clama por dardo divino, pedico do coração de bilhos. E aquiqueo espiritual esse encontra como político de forma mais volátil, onde a fé esse transforma em reivindicação territorial e o conflito esse eleva a uma dimensão existencial. Por décadas, a maioria das nações árabes recusa-se a reconhecer a existência de Israel. Como esse negação pudesse desfez-la? Os acordos de Camp David, 1979, como Egito e os acordos de Oslo, em 1990, como o e mais recentemente os acordos de Breu, salpantes raras sobre abismo de desconfiança, mas ainda neo apagram percepco de país encurralado, lutando por sua sobrevivência em mar de animosidade. Israel, portanto, neo está sempre cercado por nações hostis por acaso. Ele nasce em momento de mudança radical, de promessas cumpridas e promessas quebradas, no epicentro de narrativas religiosas e nacionais que esse choquem como força de terremotos. Sua existência é testemunho de resiliência, mas também lembre constante das feridas abertas, das vozes neo-úvidas e de uma paz que, por mais desejada, pari sempre horizonte distante. É a complexa e dolorosa saga de pedico de terra que tem sido, por milênios, mais do que terra, espelho de alma humana sua busca incessante por lar, identidade e reconhecimento. Imagine o deserto primordial, a ria daurada sabe sol que tudo vi. Ali, sabe as estrelas solares de uma noite semifaiam, pacto foi celado, neo pacto de homens, mas suspiro divino, uma voz que rasga o ouvido do tempo, falando homem simples, abruo, que se tornaria breu. Vai, sussurro o criador, de tua terra estro para a terra que eu te mostrarei. E de ti feriai uma grande nikeo, e de abinquariai. E ti todas, as famílias de terra serão benditas. Uma promessa, sopro de esperança que permitia unir a humanidade. Mas quem poderia saber que, dentro dessa semente de bansal, repassava também o germen de uma das mais profundas e dolorosas divisões da história? A narrativa cômica a rachar no coração da família. De Hebreu, nascem dois rios. Impetuoso e forte, o primogênito Ismael, nascido de necessidade humana e de esperança, destinado a ser pai de vastas tribos do deserto, ancestrais de muitos árabes. O outro, a milagre de fé e de promessa divina, de sake, o filho de Resada, a três de quem a lineagem seria eternizada, e de quem viria a Nikeo de Israel. Pense na dor partida, a me Agar e seu filho esmavigando sabe o sol impiedoso, banidos de tenda principal, eidias que celarias seculos, criando duas árvores genealógicas poderosas, mas separadas, do mesmo tronco, a semente de promessa, que deveria unir, planta-se dois solos distintos. Avancimos 1000 hairs de Enas, a voz de Breu ainda ecoa, mas neo unidade, e simem choque e clamor, para os filhos de sake, os judeus, cada século de exilio, cada perseguico, culminando na escuridão do Holocausto, apenas reforço o ancio pela terra prometida. Em 1948, o renascimento do Estado de Israel foi milagre,
O complemento de uma profecia, o ritorno a casa apos millennios. A concretizaco dum sano sagrado, a affirmacao de identidade e de sobrevivência dum povo, a promessa reivindicada. Mas para os filhos de Ismael, os palestinos e tantos árabes e muçulmanos, essa mesma data marcou a Nakba, a catástrofe, a terra que era sua, onde suas aldeias e oliveiras essiam reservam hajaracos, foi fragmentada, famílias foram dispersas, casas destruídas, transformando milhões em refugiados. Para eles, a promessa hebreu, interpretada da Outreforma, foi negada em seu próprio lar, e a promessa sentada como ferida. E ali, no coração dessa terra sana, a paradoxa promessa de hebreu explode em conflito que Paris neo terrifiam. Jerusalem, a cidade que em hino para três fez, torna-se o epicentro dessa coliseu sagrada. Cada pedra disputada, cada rua carrega os oracos e as lágrimas de povos que, em sua essência, descendem do mesmo Pai. A promessa de Hebreu, destinada a ser uma benção para todas as famílias da terra, ironicamente, torna-se o fulcro de uma divisão que delastra carecos, separa famílias e incendia necos. É a história mais antiga e mais moderna, uma saga dolorosa de arranca, fei território, onde o eco de uma voz divina ainda molda os destinos de milhões, enquanto o mundo ansia por uma nova promessa, a de paz. Agora, enteo elevimos os alhas dos campos de batalha para para as escrituras que hamilenios disseram sobre o fim de toda dor. Após séculos de sangue, promessas quebradas e a agonia de uma terra dividida, o que a Bíblia será nos cantar sobre o fim desse conflito millennium em Israel? O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, sou será o Senhor, e sou será o seu nome. Zacarias 14, versículo 9. Neo esse trata apenas de política, mas superfície. Neo é uma negociação política. Neo é tratado de paz assinado entre necos candidatos. É algo muito maior, algo que transcende a lógica humana e a diplomacia. Imagine, a promessa feita a Hebreu, aquilo que dividiu e sangro, será finalmente cumprida sua plenitude divina, para o coração judaico, para o povo que, através dos millennios, clamo, ano que vem Jerusalém. A Bíblia tem uma visão gloriosa, o Messias, o Mashiach, vira. Ele neo será general, mas rei de paz. Sua chegada marcará o fim do exílio final, o grande adiantamento. Aqueles que foram dispersos pelos quatro canos da terra, os filhos de Israel, retornarão a sua pátria ancestral, preenchendo as cidades e vales que esperaram por eles, e no centro de tudo Jerusalém, a Jerusalém, a cidade que hoje é o epicentro de tanta discórdia, a cidade dividida por muros vis-a-vis e invisíveis, será elevada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nos últimos dias, o mani do templo do Senhor será o principal da superfície de Isaías, de seus portos sagrados, a lei e a sabedoria divina floreio. Neo have mais necessidade de exercitos, pois o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. As espadas serão forjadas em arados, as lancas em padadeiras. Uma naqueo neo levantar a espada contra a outra, e a guerra será apenas uma memória distante. Agora, abramos o livro para o Holocausto. Para aqueles que creem na segunda vinda, o cenário é igualmente dramático e transformador. É Jesus Cristo, o Messias, retornando em glória, não como humilde carpinteiro, mas como o Rei dos Reis. E onde ele para os pés? No Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém, a terra que o vai ascender o ver retorno. Este retorno neo é silencioso, e ele é a comunicação de todos os tempos. Israel, que muitos vêm como o relógio profético de Deus, será o palco final. Após período de tribulação, a naqueo que deu regida esse voltar para ele. E assim de duo Israel será salvo.
proclama o apostolo Paulo. Camieli, o reino millennium de paz será estabelecido. Jerusalem esse tornera capo dum governo justo e perfido. De onde Jesus reinar sobre todas as nações. O conflito millennium. A animosity que periche eterna. A ferida aberta pela promessa hebreo. Tudo isso será correto sob sua soberania. As profecias de paz universal neo serão mais apenas palavras, mas a realidade vivida em cada lar, em cada coração. É a visão de uma terra santa finalmente em paz, neo por um esforço humano falho, mas por uma intervenção divina que transcende toda compreensão. Israel, a terra de tanta dor e tanto conflito, será o faro de uma luz eterna. Onde a promessa de Hebreu, de abençoar todas as famílias da terra, finalmente se concretizará, e o eco de Shalom. Paz, restaura por toda a eternidade, vindo de uma Jerusalém unida e sagrada.